Fala, Krypton! Hoje iremos ver esse vídeo aqui do Charles Hodgson, falando sobre os 5 pilares, né, que a nossa sociedade hoje atualmente está se comportando, beleza? E no que tange às criptomoedas, cara, ele vai dar um mapeamento geral do que é que está acontecendo por trás de tudo, beleza? Por que grandes empresários estão investindo pesadamente na blockchain? Por que criptomoedas é só a ponta do iceberg? Existem espectros, beleza, governamentais que estão querendo justamente dominar e ainda conquistar maior espaço na rede global. Então isso aí é o que ele está começando a apontar para a galera ficar ciente e por que eles começaram, né, a ter justamente o lado, né, do qual eles vão apoiar. Porque vai existir dois lados, beleza? O lado dos ricos, né, e o lado dos pobres, beleza? O coletivo e o individualismo. Então vocês vão ver mais ou menos os parâmetros em que está dividido essa dinâmica aí, beleza? Então bora continuar aqui vendo o vídeo. Charles Hodgson na parada, bora nessa. Hi, this is Charles Hoskinson broadcasting live from warm, sunny Colorado. Always warm, always sunny, sometimes Colorado. So today is March 29th, 2023, and I wanted to make a video that's a bit more philosophical and talk a bit about the next 100 years of humanity. So hold on to your hats. This one's going to be an interesting one, and I hope you guys enjoy it. I haven't made a philosophical video about such a broad-ranging topic in quite some time. So let me share my screen. Wow! There we go. So there are, in my view, five areas that will define humanity in the 21st century. So every century's kind of got a shtick. And so when you look at the 19th century, we started having things like the telegraph and the train and electrification. So suddenly we lived in a world where you could move very quickly and you could transfer human labor for mechanical labor, and we could communicate with each other long distances without a high degree of latency. In the 20th century, we got the aerospace industry, we got the internet, we got computers. These are the kinds of things that defined humanity. So it's really interesting to ask, in the year 2100, kind of like Conan O'Brien, in the year 2000, so in the year 2100, what is going to... Eu sei que a maioria não vai estar viva até 2100, né? Mas no que tange a esse aspecto, né, de parâmetros de ano em ano, você pode perceber que a cada década que vai se passando, a gente tem justamente algum boom, né, alguma mudança de parâmetro que a sociedade vai se caminhando, né? Não é à toa que agora estamos na inteligência artificial, né, e está imensamente investida, né, grandes empresários nesse meio e, consequentemente, daqui a outra década ou daqui a 2 décadas, a gente pode ver aí outra situação, podemos colocar em contrapartida a computação quântica, né? Então, fica ligado aí. Be when we look back at the century from 2000 to 2100, the stuff that really defined us and either make or broke humanity. And I'd argue actually there are five things. So first, I'd say that AI, and that's of no surprise to anybody, is probably the biggest of the lot, because this is the first time we've been able to extend our cognition to the point where we have synthetic cognition at a global scale that's growing and evolving at a very fast pace. In fact, this is so significant that I feel that this is probably going to be the thing that either makes or breaks humanity. So there's no way to beat AI. They won. Congratulations. But then there's more stuff to it. So aqui ele falou só uma situação, não, que a inteligência artificial ou ela quebra a humanidade, né, ou ela faz a humanidade. Então, justamente por estarmos nessa situação, nesse nível atual,
você percebe que existem grandes empresários querendo suspender, querendo olhar como é que vai estar a situação, porque, pessoal, existem grandes pessoas na jogada, existem grandes milionários aí na jogada, bilionários na jogada aí, até porque existem países também envolvidos também nisso, né? É um querendo ter o poder. Quem consegue ter o domínio em relação à tecnologia consegue dominar o mundo, certo? Não é dominar o mundo para querer deteriorar e destruir, não. Até porque eles precisam da humanidade para poder, né, usufruir dela. O que ele está botando em contrapartida é justamente essas perspectivas de que existem pessoas que vão se utilizar mecanismos para poder se utilizar a favor disso, beleza? A narrativa de que constrói a humanidade é quem tem poder. Então, justamente no que estamos, do porquê e como estamos até hoje, é justamente por conta disso. Beleza? Bora continuar. Two, I think quantum computing. Three, synthetic biology. 4, you have quantum computing, synthetic biology, AI, nanotech. And 5, this is the one that US policymakers are having trouble grokking, is blockchain technology. And they're all interconnected to each other. Então, bora recapitular aqui, né? Temos aqui a inteligência artificial, temos a computação quântica, temos a biologia sintética, nanotecnologia e a tecnologia blockchain, que vai caminhar a sociedade, né? Como a sociedade vai se perpetuar ao longo do caminho, justamente por conta também dessas tecnologias aí fazendo parte dela, né? E estão interconectados, como ele está começando aqui a falar. So let's talk about it a little bit. So first off, if you want some reading resources, so these are some books that I'd highly recommend. So you have Quantum Computing for Everyone. That covers your quantum. You have this book from Eric Schmidt, former CEO of Google, and Henry Kissinger and Daniel, The Age of AI. You have this book from Drexler, which is Radical Abundance, How a Revolution in Nanotechnology Will Change Civilization. Very fascinating book. And co-founded a company, actually, was one of these authors, George Church. He and I founded a company together called Regenesis, How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves. So these are kind of foundational reading that I'd highly recommend if you want to understand a little bit more about these different topics. But in general, they're all interconnected in that what they do is they extend us or they regulate us. So these are all extension or regulation technologies. So in all these cases, when you look at things like AI, what you're effectively doing is extended cognition. You're creating a second brain that lives outside of your brain that you can interact with. Okay, so ChatGPT is a great example of this. You can ask a question, it replies back to you, and then you gain some sort of knowledge from those interactions or insight from those interactions. The superpower of this second brain is the second brain has access to the internet. And it's also recursive, meaning it's self-training. So GPT-4 trains GPT-5, and GPT-5 trains GPT-6. And every time it does this, it gets exponential capabilities. And whenever you have an exponential growth technology that can create new knowledge and new insight, whoever has first access to that is going to win. That's the history of humanity. The thing, though, is that that second brain is still constrained to classical computing.
So no matter how brilliant your AI gets or how much exponential knowledge your AI gets, you can't query an AI and say, break Satoshi's keys. What the AI would be able to do is tell you how it would be done in an abstract sense, but it does not. Vocês viram o que ele acabou de dizer aí, não? Já imaginou, pessoal, se a inteligência artificial conseguisse abrir as palavras-chave, né, das carteiras criptográficas, né, do mundo cripto? Vocês já imaginaram o quão catastrófico seria, né? Isso é o que ele coloca aqui na mesa para poder a gente refletir, né? Até porque a inteligência artificial, para quem não está ligado, se você fizer parte, né, de um programa, ele consegue fazer história, você pode até mesmo criar um personagem do nada e a própria inteligência artificial ela cria para você, né? Se eu colocar lá, sei lá, uma história baseada em um herói que eu vou criar na minha cabeça, aí a inteligência artificial, a EA, ela vai criar por si só várias situações, né, colocadas naquele personagem, baseado naquilo que eu estiver narrando, naquilo que eu estiver dissertando. E ele vai só complementando, colocando uma história interessante para poder eu ler. Certo? Então, isso aí é uma das formas que a inteligência artificial ela consegue captar as informações, né, e tudo mais. Só que ele vai salientar algumas situações que isso não é possível, né? Have the capacity to do that because the computing model that the AI is constrained by is the classical computing model. So Turing machines, von Neumann architecture, these types of things, very classical model. When you look to quantum computing on the other side, this is a new computing model, and this gives you new capabilities. Okay, and these new capabilities are very significant. So, for example, we wrote a paper with some authors out of Princeton called One-Shot Signatures. And basically what this does is it gives you the ability to sign something only once and then guarantee it can never be signed again. Can't do that in classical computing. Completely new ways to communicate with each other, completely new ways to connect with each other. And you'll notice something that these are interconnected technologies because the minute you have quantum computing, then you have quantum AI. So the AI now has access to that, and then you could query. Liga no que ele acabou de dizer aí, ó. Presta atenção. Você juntando a inteligência artificial, já tem um grande recurso aí, né, tecnológico. Imagine nas mãos de governos, políticos, cientistas que podem usar isso para o mal, usar isso para controle mundial, em cadeia global, tiver esse poder aqui também, ó, né, o computador quântico, emendando com a inteligência artificial, vira inteligência artificial quântica. Isso aqui que é o grande trunfo, certo? Para quem tiver esse poder em mãos. Então, aqui ele botou aqui já, né? Então, a inteligência artificial agora tem acesso a isso. Então, você pode consultar, então, tal, etc. Isso aqui, imagine no poder de alguém, né? Em poder de um país, o poder de poderosos, poder entre uma pirâmide das pessoas mais ricas do mundo que dominam globalmente a situação econômica mundial. Imagine o que isso pode acontecer na narrativa global, né? Something like break Satoshi's keys, and you wouldn't have to know how to do that. The AI could figure that out because it has access to best available algorithms. It would be able to write the code, program a quantum computer, run the code on the quantum computer, and then give you the output of that. Okay. Vocês viram aí, né? Através da inteligência quântica, pelo fato de ter as duas ferramentas, né, de tecnologia mais avançadas do mundo, né, que seriam elas, né, a inteligência artificial com o computador quântico, o computador quântico utilizaria os melhores recursos algorítmicos que teria acesso à inteligência artificial rapidamente, atrelada com acesso
de abertura aqui, porque o próprio PC quântico conseguiria fazer essas duas situações, né? Eles iriam unir forças para poder conseguir abrir as chaves privadas, né, de criptomoedas e assim por diante, né? As carteiras, etc, né? Todas as corretoras, imagine aí, né? Imagine que situação seria, né? Isso há algum tempo, daqui a alguns anos, 100 anos, né? Vamos botar assim, se isso for capaz realmente de fazer. Bora botar aqui contra as contrapartidas de como é que isso pode nos levar, né? So these two technologies together have an amplifying effect. And I would argue the AI would be better equipped to use quantum computers than humans are. So as this grows exponentially, this is going to be kind of the new playground for a lot of the extended stuff that it's doing. Interestingly enough, Penrose, who's a very famous physicist, actually believes that the human brain has quantum properties about it. And he actually wrote computing properties. He actually wrote a paper about it. It's a pretty cool paper. It's very complicated. All right. Synthetic biology is where you start using technology to manipulate and change organisms. Okay. So basically, you do things like de extinction. You can do things like add new capabilities. Like, for example, what if you want to regenerate human tissue? Or what if you want to be like a chameleon and have cells that actually can change color? In fact, there was an experiment that was done where they took human tissue and they took cells that were in an octopus, and they were able to hybridize those cells together and give the human tissue the ability to look like a chameleon. So it actually could change color. So yeah, because if you see videos on YouTube of like an octopus floating around. Você já pararam para pensar sobre isso aqui, pessoal? Essa parada aqui, né, da biologia sintética, não. Porque fizeram esse experimento aí e colocaram num ser humano, né? Para você ver que consequentemente poderia fazer um camaleão, por exemplo, né? Um tecido diferente, que mudasse a cor, e assim vai. Aonde vai a humanidade? Só para vocês terem ideia das tecnologias que estão surgindo ao longo das décadas aí. É só a ponta do iceberg, é só a ponta do iceberg. Eu vou deixar esse vídeo aqui para fazer outro em seguida, beleza? Mas deixe nos comentários abaixo o que é que você acha da principal situação que está acontecendo atualmente. Agora foi três, hein? Vou deixar para fazer o próximo vídeo as duas outras situações que vai apresentar aqui, beleza? Deixe seu like, comenta aqui embaixo, certo? O que é que você pensa a respeito da inteligência artificial com a computação quântica, certo? O que é que você vê em relação a isso aí, beleza? Comenta aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha e tamo junto, beleza?